તો એ પાપ વિમોચન એકાદશી છે. Today is a special day. યાદ છે તમને? Okay. So today is a special day, the sannyasa day of many of our Swamis, who are all sitting here. All the three Swaminis received their Diksha in different years, but they received the Diksha on one day. Papa Vimochani Ekadashi. Very, very special day. The days where we always consulted the astrologers to find a good day when Puja Swamiji would be in Rishikesh, and every year, every time consistently, this day alone came out. Papa Mochini Ekadashi. So it's a very special day for Adhyatma Vidya Mandir also, because all three Swamis sitting here, plus Muktatmananji, plus I think Sulabhananji and Tattvanishtan, all of these people got Diksha on this particular day. So it's a privilege. Sannyasa is a great privilege. Because that shows the person's commitment, that one has given up whatever kind of props, means a source of security that one is holding on to. That's called sannyasa. You give up. Oh, that's the idea behind sannyasa. He's been discussing the Atma Puranam. The sannyasi, the primary vow of a sannyasi is abhayam sarvabhutebhyo dattva. He grants immunity from fear to all the beings. Means he is an ahimsaka. So vrata is ahimsa vrata, is primary vrata. And sannyasa is samyak nyasa. Nyasa means giving up, abandoning. So bhurlokaha maya tyaktaha, bhurlokaha maya tyaktaha, surlokaha maya taktaha. I have given up the bhurlokaha, this world. Bhurloka, the individual, the intermediate world, heaven, means all the three worlds I have given up. Means I have no claim in any of the three worlds. I don't have claim anywhere. I have no rights. Sannyasa means giving up all the claim or all the rights, all the demands. That the world should do something for me, that thought is given up. That also means that I am not accountable to the world as far as the duty is concerned. Primarily give the duty. Duty means a sense of obligation. Sense of obligation creates a sense of guilt when you fail to do that. Therefore, sannyasi is made to feel free from all the guilt by saying, all duties are given up. When all the duties are given up, automatically all claims are also given up. Means I have no claim, I have no right. Responsibilities are given up, then the rights are also given up. This is sannyasa. On one hand, he or she has given up all the duties and rights. Duty is up to you whether you want to do or not. If you feel the need, then you continue to do your things. But rights has given up. That I do, but I have no right or expectation or demand from anybody or anything in the world. That somebody should do something for me, the world should do something for me. And nobody need to fear from me. We have no claim. From now on I will not compete. In this world, in an intermediate world, in the other world, I have no claim. I don't compete. I am not a factor. People are afraid of me. When they think that here is a person who will claim my right, or who will share, who wants to share, or who wants to grab. Claiming means grabbing. But that moment we see somebody who is there to grab, we are scared. We create fear in somebody by this very thought of grabbing, of claiming, of this is my right. Whenever we do that, sannyasi, for other people it's alright, we are samsari. Because samsara is, otherwise you can't survive, I guess, I don't know.
But anyway, so there is no claim, no right. I have no claim. The Swami, then they will take it away. Let them. So that way, tyage naike amritattvamanushu, this tyaga, renouncing all the claims and rights is one thing, and granting immunity from fear means there is no I don't compete anymore. I don't claim. I'm not a factor for anybody to worry. Nobody need to take me into account. I can be taken for granted. So you're declaring that you can be taken for granted. The Swami, they will exploit. Let them do whatever. That's all part of dana, as we are studying in the Atma Purana. That's why dhanam that sannyasa gives. There's a great dhanam. The Puranakara said that there is no dhanam greater than this abhaya dhanam. Ahimsa is the vrata. So this is a commitment, it's a big thing. Whether we are able to live up to that totally or not is a different thing. With the old samskaras, etc., we may not be able to live up to these values, but this is a sankalpa vrata. That's the vrata I have. That's what I want to grow into ultimately. The one who becomes free from all demands. That happens when I become free from needs also. So demands arise from needs. More needs I have, more demands I have. So there is always a constant attempt of letting go the needs. Two kinds of needs are there. Physical needs are there and emotional needs are there. Physical needs can be given up to a certain point depending upon your physique. There also is minimum consumption even at the level of physical things. Emotional needs can be given up 100%. That's called emotional maturity. So we have to grow to a point that I make no emotional demand on anybody. So the needs are given up, the demands will be given up, the rights are given up. Yasman no dvijate lokaha, lokam no dvijate jaya. One does not cause fear to anybody because he is non-demanding, non-competing, non-claiming, who is not afraid of anybody because he has no need. So nobody can take anything away from him because he doesn't need anything. It's an ideal, that this Samskriti, Vedic culture is this ideal. And people may think that it's impractical, etc. That is the reason why the life was only in the mountains and forests and caves and stuff like that. That's how Tapovan Maharaj wanted to follow this in letter. And so he never returned to his native place. He never returned to any mission. He never established an ashram. He lived always in caves and stuff like that, or whatever kutia was available. So there are those idealists. He was an idealist who had Shraddha in the scriptures, in the words of the scriptures, and therefore he thinks that's the only way to really attain the goal that the scriptures are telling us. But anyway, the point is, sannyas is a very, very big thing. His immediate disciple was quite different, Bada Swamiji. But the same inside, outwardly different, but you cannot do what he and similarly also they did unless you were totally virakta. You were asanga, virakta, free from concern. You do things, whatever happens. That was his spirit. You do what you need to do, that happens. But that is a freedom, demonstrating freedom all the time. So freedom is what Vedanta teaches. Sannyasa means freedom. As a lifestyle also, it is as close to freedom as possible, looking at the circumstances now. But in spirit,
it is meant to attain the total freedom, or at least it's a life where there is sadhana towards that freedom. Whenever that goal is over, that's okay. But there's a commitment that sannyasi makes when he takes sannyasa. So all these people who have done it, it's a great thing. Even to make that commitment itself is great. That shows a great preparation. That shows the willingness, at least to let go the crutches that I have presently. Leftover crutches may be there, which is my agenda, but outward crutches are given up. So, sannyasa is a very precious moment, auspicious moment, auspicious thing in the life of a sadhaka. So, we congratulate and bless all our sannyasis that the vrata that they have taken always kept in mind. And that is the purpose of sankalpa. When you do sankalpa, the idea is that always remains in mind when you are doing our action, So while doing anything, if this vrata, this sankalpa is in mind, what am I doing? Is it the vow that I took at time sannyasa? Is my desire, my behavior, whatever it is in keeping with that? May not be, but as you keep on to align yourself, the vrata is kept in mind and one tries to align oneself as much as possible. That's called sadhana. Total alignment is sadhya. And so this is what our scriptures, this ideal they have. And all blessings of Ishvara and Gurus for all of you to reach the ideal after you. बंद करने दो. प्रणाम करो છો શતાભિષેકમાં આપણું જે સ્મરણકા થઈ એ હું લખતી હતી ત્યારે આમ તો બધાને હું જાણું જ છું આપણી પરંપરાને મહાત્માઓને તો 40 વર્ષ 45 વર્ષથી પણ જ્યારે આ લખવામાં મારી નજર સાંભળતું આવ્યું ને ત્યારે મારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે જો સ્વામીજી મહારાજના જે સહાધ્યાયીઓ હતા સાંદીપટીમાં સ્વામી બ્રહ્માત્માનંદજી, સ્વામી પરમાર્થાનંદજી, સ્વામી શુદ્ધબોધાનંદજી, સ્વામી તદ્રૂપાનંદજી, સ્વામી સત્યબોધાનંદજી, સ્વામી સત્સ્વરૂપાનંદજી, આવા કેટલાકને હું મળી છું, હું જાણું છું સારી રીતે. અને ત્યારે મને એવો વિચાર આવ્યો, સ્વામી ઓંકારાનંદજી પણ ખરા? નહીં. તો હું જોઉં છું કે આ મહાત્માઓ એ એક એવા ગુરુઓની કેવી પરંપરા હશે કે જેમાં આ બધા જ મહાત્માઓ પોતપોતાની રીતે દરેકની જીવન રીતિ જુદી હશે, દરેકનો મિશન વ્યવહારમાં જે પસંદ કર્યો હોય એ જુદું હશે. કોઈ એકાંતમાં રહે છે ને પોતાનું કામ કરે છે, પ્રકાશ વગેરેમાં લાગે છે, પણ બધા જ બહુ ઉત્તમ છે. એટલે મને આશ્ચર્ય અને આનંદ થયો કે મનુષ્યના સહસ્રેષુ કશ્ચિત જગતિ સિદ્ધયે જતાઓપી સિદ્ધાનાં કશ્ચિન્માં વેતિ તત્પતઃ. હજારોમાં કોઈ પ્રયત્ન કરે છે, એમાંનો કોઈ મને મેળવે છે. આવું તો બહુનામ જન્મનામ તે કેટલું બધું ભગવાને પોતે કહ્યું કે કેટલું મુશ્કેલ છે.
તો જુઓ કેવું મહાન આશ્ચર્ય છે કે આપણને એવી પરંપરા પ્રાપ્ત થઈ છે. અને ક્યારેક મેં ત્યાં એ પણ લખ્યું કે પેલી શિકોલીની ઉપર નીચેના બે પડ હોય એની વચ્ચે જીવ સેવા તો હોય. આપણા બંને પૂજ્ય એટલે પરમાચાર્ય અને પરમેશ્યાચાર્ય, પરમેશ્ય એટલે સ્વામી ચિન્મયાનંદજી મહારાજ, પરમાચાર્ય પૂજ્ય સ્વામી દયાનંદજી મહારાજ, આ બંને મહાત્માઓના ઉપર નીચેના રક્ષણ વચ્ચે અથવા કહો તો પછી અરણીની વચ્ચે આ જ્ઞાન દીપકો જે પ્રગટ્યા એ આખી પરંપરા અને ખરેખર આશ્ચર્ય અને અદભુત વસ્તુ છે. બાકી બહુ જ મુશ્કેલ સ્વામીજી મહારાજે કહ્યું એમ કે આ માતૃકાનો ટકવું ને ચાલવું ને બધું એવા કંઈ મહાન સંઘર્ષો કરેલા પણ દેખાતા નથી. એવા સુંદર આ મહાત્માઓ કરી રહ્યા છે. સ્વામીજી મહારાજને ક્યારેક આપણે એ પણ વાત થઈ હોય કે આ બહુ રહસ્યમય છે, દુઃખીય છે, જાહેર ન કરવું જોઈએ અને પાત્રતાને બધું હોવું જોઈએ. સ્વામીજી મહારાજ પછી આપણે એમાંથી આવ્યા છીએ ને, એટલે જે કંઈ સ્વામીજી મહારાજનો કોર્સ કર્યો ને બધા મહાત્માનો લાભ પણ મેળવ્યો, પણ પછી જે કંઈ જાહેરમાં થયું એમાંથી જ મેળવતા ગયા. એટલે એમાંથી જ કોઈકને કંઈક મળતું જ હશે પોતાના પાત્ર પ્રમાણે, યોગ્યતા પ્રમાણે પણ ગયા. આ મહાન વસ્તુ છે. અને આપણે તો કહીએ આપણા જ નસીબ શરૂ થયું કે મોટા સ્વામીજી મહારાજે ગુરુજીની સામે થઈને જરા નક્કી કર્યું કે હું લઈ જાઉં નીચે. અને કારણ કે કદાચ દેશી મહાત્મા હોત તો આપણે ન પણ ગયા હોત એમની પાસે, કદાચ હું કર્યું હોત, પણ આપણે બધા જે ગયા છીએ એ ન થયું હોત, શક્ય છે. એટલે આપણને સ્વામીજી મહારાજ કહે છે હું ઘણી વાર તો ધ્યાન કરતા આપણે સંતોના પીએચડી કર્યું તો કેવું સારું ફિલોસોફમાં કર્યું હોત. સ્વામી મહારાજ કહે છે કે વી આર ધ રાઇટ પર્સન્સ, આપણે યોગ્ય છે કે વૈજ્ઞાનિકો વગેરે વગેરે. એટલે આપણે જે દૃષ્ટિબિંદુ કેળવી શકે છે કાટસ્થ્ય, કારણ કે સેટિસ્ફેક્શન ઇઝ વૈરાગ્ય. તો આ બધી વસ્તુઓ જે મેળવી શક્યા છીએ એ જ યોગ્ય છે કે ઈશ્વરની કૃપા છે. અને સ્વામીજી મહારાજને સમગ્ર પરંપરાને અમે પ્રણામ કરીએ છીએ. ફૂલ અને માળા લાવવાની છૂટ નથી, એટલે હું કશું નથી લાવી, મને યાદ હતું. પણ સરસ, મને કંઈક સંકોચ પણ હોય છે જાહેરાત કરવાનો, એટલે પણ હું થોડી દૂર રહેતી હોઉં છું. પણ સ્વામીજી મહારાજે કૃપા કરીને એટલે પૂયત પરમ પૂયત પ્રવક્ષ્યામી, આમ તો હું કહું છું, રોજે કહું છું અને સવાર સાંજ કહું છું અને આજે કહ્યું છે, પણ ફરી પૂયત પ્રવક્ષ્યામી તે પ્રિય માણ્યા. કારણ કે હું જોઉં છું કે ખૂબ ખુશ થાય છે આવું સ્વામીજી મહારાજ જુએ અમારામાં, એવી અમારે કંઈક લાયકાત હોય, અમને આનંદ થશે. અને થયો સ્વામીજી મહારાજ, અમે ખૂબ પ્રણામ કરીએ છીએ અને અમારી ધન્યતાને વ્યક્ત કરવાની તક લઈએ છીએ. બધા તરફથી હું સ્વામી મહારાજને પ્રણામ કરું છું. ઓમ નમો બ્રહ્માદિભ્યો બ્રહ્મ વિદ્યા સંપ્રદાય કર્તૃભ્યો વંશર્ષિભ્યો મહદ્ભ્યો નમો ગુરુભ્યઃ. સર્વોપપ્લવરહિત પ્રજ્ઞાનઘનઃ પ્રત્યગર્થો બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ. ઓમ નારાયણં પ્રભવં વસિષ્ઠં શક્તિં ચ તત્પુત્રપરાશરં ચ વ્યાસં શુકં ગૌડપદં મહાન્तं ગોવિંદયોગીન્દ્રમથાસ્ય શિષ્યં શ્રીશંકરાચાર્યમથાસ્ય પદ્મપાદં ચ હસ્તામલકં ચ શિષ્યં તन्तोटकं वार्तिककारमन्याय अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं. सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्. सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. यैरिमे गुरुभिः पूर्वम् पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याता सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम्. अलभ्य
बद्धातिशयं यस्मात् व्यावृत्तास्तमबाधयः गरीयसे नमस्तस्मै अविद्याग्रन्थिभेदिने। ओम આમ તો હું નમો બ્રહ્માદિભ્યો કયા પછી બીજી રીતે નથી બોલવા માંગતી હતી, પણ આજે બોલી, કારણ કે અમારો સંકલ્પ છે અને આમ તો અમે એ જ છીએ, તો શા માટે એનો સંકોચ કરો? એટલે હું કહું છું કે અમે આ જ છીએ, અમારા સ્વરૂપને અમે આત્મસાત કર્યું છે, કરીશું કરવા. અમારું સ્વરૂપ છે અને અમે એને પ્રાપ્ત થયા છીએ. પ્રણામ સ્વામી મહારાજ.